Hallo, und da sind wir wieder mal zurück mit Trials of Cold Steel, mal so einen mittagszeitlichen Stream. Dementsprechend habe ich auch noch einen Mittagssnack bei mir stehen. Für die es interessiert. Salmon Roll Bombs, also Salmon Roll Balls. Also Lachs-Kaviar-Bälle. Ja. Mengen, interessant. Ist okay. Denn so viel kann ich mal wegnehmen. Wir haben ein bisschen was für nächste Zeit für das Mittagessen besorgt. Denn ich habe jetzt schon eine Woche Urlaub. Und habe vor, da ein bisschen was. Einiges zu streamen. Nicht mehr so viel hier, sondern viel mehr für den englischen Kanal. Denn für die, die es wissen. Ich kenne schon im Impact, bin ich ja so ein bisschen on a hiatus gewesen für eine Weile. Und ich denke mal, ich nehme mir die nächste Woche dafür mal komplett einfach mal Zeit. Und der Story einfach mal up to date zu werden. Weil ich bin ja immer noch vor Netherland. Und die Netherland Story ist ja jetzt abgeschlossen. Es geht jetzt schon irgendwie in einen neuen Story Arc rein. Ich habe einfach mal wieder Bock zu wissen, was geht eigentlich gerade so in der Genshin-Lore ab. Abgesehen von der Honkai-Lore. Ja. Und was mit der Kirche-Lore abging, wir waren das letzte Mal dabei, die letzten Shrine Trials zu machen. Wir haben back-to-back die letzten 3 gemacht. Haben dementsprechend nun unser Symbol in Ohr, was wir brauchen für Valimars Tachi. Und ja. Hat nochmal einen kleinen Besuch vom Vita bekommen, die uns noch so ein bisschen kleine Hints gegeben hat, was vielleicht so eigentlich die Aufgabe des Hexenclans ist. Und die Rolle des Hexenclans in dem Ganzen. Aber auch wirklich noch angeteased. Und jetzt wollten wir eigentlich zu Good Old George und uns um unser Touch kümmern. Georgie! Stand der George rum. Da. Help out! Perfect birthday isn't absolutely perfect. Das ist das letzte Mal schon gesagt. Here for a tantrum like you've never seen. So let's make sure we're good here first. Once we're done, I'll call the institute and invite him on board. You don't mind having out some more, right? Yep. Isn't ready. I'd be happy to already now. Sure I am. Thanks, Green. Before us here, the work will be done in no time flat. First. They went about making the best looking workspace they could. After George made contact with the Royal Institute of Technology. And the time finally came to welcome Professor Schmidt on board the Courageous. Ich habe gar nicht mehr so den Kopf darauf, wie er da reagiert, jetzt auf ein Schiff von Russell gebaut zu sein. Not quite up to my standards, but being that we are limited in our options in the ship, this we have to do. I can't compare to the facilities in the Institute, but you made the best with what you had, I suppose. Thanks, I guess. So there it is. I didn't expect you to obtain anything we know at all, much less this much of it. Actually, to define it. Because I haven't obtained it from overcoming some very challenging trials. Come on, it's what you asked for, so you have us, right? Doesn't answer my question in the slightest, so I'll have you know. And again, the answer changes a little. I'm a man of my word, you did what you were asked, so I will draft you the finest blueprints the world has ever seen. Still, a project like this is not without its series of trial and error. Your assistance will be crucial, George. Just don't get in my way with my work. Right, anything you say. Well, what's the famous Professor G. Schmidt? He's as much as a cranky old fart as everyone says he is. Oh yeah. He and George seem to work pretty well together though, don't they? Well, if I recall, they were once master and students.
He's got a dashing good looks, but his personality leaves a lot to be desired. It doesn't take much to impress you, huh? Does it? Ja, anscheinend nicht. Working with Silmarillion ore is no doubt going to be a challenge. I will need to find a way to use it to replicate the sharpness of Itachi. Still, with Professor Schmidt on board, I'm sure they will manage. He's the finest engineer in the country, if nothing else. We'll just have to keep out of their hair and let them do what they do best. Und spielt vielleicht mal so ein bisschen hier und da Handlanger, vielleicht. Finally, Bürger and Valimar's Itachi began. Judging Professor Schmidt worked as quickly as they could, so the Class 7 could be ready when the time for the final battle with Crow came. And while they were working, the courageous received a sudden and unexpected call. Hello, girl. Are you sure, Captain? 間違いありません。貴族連合による帝都の防衛線は先日西側に後退しました。その意味で帝都の東側、トリスタ周辺の守備はかなり薄くなっている状況です。They're totally working in our favor. Lucky us. It sounds like they might finally be able to achieve what they set out to do. And finally have a chance to wrest the academy from the Alliance's grasp. This Alliance is so focused on trying to defend Heimdall, they don't have the time to worry about Chester. You're gonna have asked for a better chance than this. ただ、少々気になる情報も入ってきています。帝都防衛に集中するため、トールズ士官学院の管理は貴族連合軍から離れ、Okay. 現在は貴族の学院生たちに一任されているそうです。Why do you have the class students? I imagine they were chosen so the academy would technically still be under the control of the nobility. I'm sure they're up to the task either way. We're talking about all of the upper class students or just a select number of them? 上級貴族の生徒を中心に騎士団が結成されたそうです。騎士団長には次第名門ハイアームズ公爵のご子息 Natürlich. パトリック・T・ハイアームズさんが務められているとか。 Natürlich, this is Patrick. Patrick? I'd heard that he was still at the academy, but just what is he doing? And what's this order of the line? I don't know novice law of tradition, but that name sounds like something torn from a history textbook. 他にもフロラルド伯爵家のご兄弟や貴族寮職員である執事、メイドなども集められているようです。学院長や他の教官たちについては引き続き軟禁されているらしく。Earth is taking part too? I had to wager a guess the Alliance offered them to, not like they're in a position to refuse. That's a little worrying. バンダイク学院長は正規軍の名誉元帥でもあります。そこで現在鉄道憲兵隊でトリスタ解放作戦の準備が進められている状況です。おそらく帝都での決戦前にはこちらの精鋭部隊によって作戦が決行されるでしょう。 Oh. Look what that means. Captain, would you consider postponing your operation for at least a few days? Green. 鉄道憲兵隊では役者不足でしょうか。 I got numbed for a moment at the arm, but since the day we were entrusted with the courageous, even before that, liberating the academy has been our dream. I don't just mean Class 7's dream either. It's something that every single student gathered on a ship wants to be a part of. Could even say it's our duty. Whether someone else could handle it isn't the issue, is what we have come this far for. We want to do it with our own hands. Thank you, Reen. I feel the same way as Reen does. Force was established by one of my ancestors, so I feel a connection to it in that sense. It feels only right that those who have an attachment to the academy should come together to take it back. She's absolutely right. We've come out this way believing it would lead us back to the academy. We can't just leave the last step of our journey to you. After all that's happened, I think we're the ones who should be fighting that order of the line, don't you? Yeah, you're right. Yeah, but it's gotta be us.
You all put an enormous amount of effort into making it this far. It's only fair, right? We wouldn't be setting a very good example second years if you didn't see tasks you've taken on through to the end. You wanna go and save Uncle Macroft too? There's a lot of yes rolls right there. Pleased to see we are all unanimous. I wanna do this too, Claire. So, Captain, please, what are you taking back Trista and the Academy to us? Yes, we're asking a lot, but it's generally important to us. And if I see that again, I want to be able to look back and feel proud of all I've done. Warum kriege ich random Anrufe aus Polen? Weil ich gerade mein Handy mit meinem Bluetooth-Kopfhörer connected habe. Wurde das gerade auf meine Bluetooth-Kopfhörer rausgespielt, wenn ein Anruf reinkommt. Also was gerade recht gut ist, weil ich habe später einen Freund darüber kommt. Ich weiß noch nicht, wann er kommt, nur gegen Nachmittag, wenn er anrufen sollte. Kriege ich es wenigstens direkt mit. Wasn't race to bag, but in this case, no price is too great. I wasn't expecting to get quite a strong reaction from you. Ehrlich nicht? Claire, du kennst die Gruppe mittlerweile recht gut. Du solltest eigentlich wissen, wie sie zu dem Thema stehen. Das war zu erwarten. Also not gonna lie, an Claires Stelle, also wenn ich als Claire jetzt sozusagen den Call gemacht hätte und so, wir wollen jetzt Trista wieder zurückholen, wäre das für mich die erwartete Reaktion gewesen von der Gruppe, dass sie halt sagen, lass das lieber uns machen, danke. Das war zu erwarten, das solltest du wissen, Claire. 私もトールズの出身ではありますが、皆さんほど士官学院を大切なものに思えたことはなかったように思います。すべてをかけることのできる強固な意志と結束。少し羨ましいです。2日待ちます。帝都攻略においてトリスタは重要な拠点。このまま放置はできません。その間に皆さんで何とか決着をつけてください。 In der Zwischenzeit könnt ihr euch schön gut vorbereiten, direkt auf Heimdall, und müsst euch nicht noch im Kampf vorher damit zu beschäftigen. Thank you, Captain. If you ran with the RMP already, you'd make a hell of an actress, you know? Wasn't quite a show for someone who was going to say yes all along. 何のことでしょう。それでは皆さん、ご健闘をお祈りしています。次にお会いするときは、ぜひ内戦の終わった程度で。 Also ja, anscheinend hat es Geld auch gewusst, zumindest hintet das sehr an. Thank you! Good luck to you too, Captain. Finally, Garza was granted permission to liberate Trista. They left deciding the specifics of the operation to Thor. And eventually it was decided that they would carry out a mission on the same day a prototype of Valimar's new Tachi was completed. Das heißt, der 30. Dezember. The operation will begin today at 1200 hours. Make sure you've done everything you need to do before then. As you already know, I won't be taking part in this one. This one's all on you. My job as a teacher is to stay here and wish you luck. I know you can do it. Thank you. I still got some time with them, so it might be worth going around and making sure we've got all we need. Yep. Can't be too prepared, not this time. Incidentally, how goes the development of Valimar's Tachi? Prototype was finished last night. There's still some work left before it's completely finished,
But personally, I would say the progress we have made is nothing to scoff at. Professor Schmidt really is something, isn't he? I guess, but he could lighten up a little. I went to go play down in his workshop and he was all super mad at me. I expect him to be welcome with a hug and some candy. Anyway, by the sound of it, he is going to keep finding ways to improve it until the very last minute. I'm gonna be swamped with helping him out, but I should still be able to tune your Arctis units if you guys need it. Might just take you up on that, George. Whatever, and ensure you're as ready as possible. As much as resisting on this battle, as much as resting on this battle, I don't want you to go in with any regrets. Alright. I remember Class 7 will take part in the battle for Trista, whether they're in the active party or not. As such, make sure to check everyone's equipment, including that of characters you may not ordinarily use. To learn some story, speak to Tora in the captain's chair and select Commence Operation. Ganz genau. Deswegen habe ich schon im letzten Stream größtenteils die Vorbereitung noch getroffen. Wie gesagt, Zero fliegt raus. Aber die sollten alle soweit zumindest was haben. Sollten alle soweit nochmal equipped haben. Ich double-checke das einfach gerade nochmal. Yep. Und dann gibt es jetzt noch so ein paar kleine Sachen, die ich kann. So. Monika und den Kaiserburger-Recipe. Oh, sie will die ganzen Superb-Dinger. Gut, das heißt, wir können nämlich jetzt auch mal in die Recipes nämlich jetzt reingehen und nicht mal alle machen. So, Tomato Stew fehlt noch. Dann gucke ich nämlich gleich mal noch in die Recipe-Liste rein. Wer was kocht. Wir sollen jetzt damit das letzte... Ah ne, uns fehlt immer noch eins. Ich dachte, das wäre jetzt schon das letzte gewesen. Okay, egal. Ich werde jetzt trotzdem schon mal machen, dann werden wir uns die letzte so früh wie möglich dann, weil ich jetzt halt Stoff habe. Wir sind jetzt bei Tomato Stew. Yoshi, やってみるか。レッツクッキン。 Wegen auf Cooking nicht erstmal. お、ちゃんとできた。レッツクッキン。意外といける？ So. Mal für Pappe. Ralliert holen. Ah, ich hatte auch noch Ralliert, gut. Ralliert drin muss, dann kann ich das Bogen am nächsten Mal machen. Für uns noch also Tomato Pot und den kriegen wir. Ah, den kriegen wir heute noch an dem Tag. Den kriegen wir in Trista. Das letzte Recipe. Okay.
Oh. Man kann man kann ja sich sozusagen immer sozusagen sein Chip aussuchen. Am Ende. Und man kann hier gerade nämlich noch was forcieren anscheinend. Wenn man nämlich jetzt noch ein Blade-Match macht. Und dann später den Mech-Battle dann halt auch noch. Den Character sich nimmt, dass man den halt als Option hat. I mean, könnten wir machen. Wir will jetzt eigentlich nur um die Link-Punkte geben, weil es wird uns 800 Punkte geben. Und schon noch ein paar Leute maxen. Dementsprechend. Game Room war. Hier, ne? Machen wir Playbook Mark jetzt. Not long until the operation starts. Probably not the best time to be playing card games. Well, maybe you're to play a bit. Might have with my nerves. Probably only got time for one game though. Who should I play? We can play Blade 2 with one other character before the operation to the register begins. Choosing character here will let you trigger a special event with them later in the game, even if you didn't bond with them in Barrier Heart. Ich glaube, wir haben eigentlich mit fast jedem gebondet in Barrier Heart, aber ja. Mag jetzt einfach für die Punkte. やるからには手加減しないぞ。さあ、君からのようだな。Bold. ここで来たか。ブラスト。Okay, okay. Blasten wir jetzt mal. やったな。Sehr schön. Mira da. Dein Ernst, Alter. ここで来たか。僕の勝ちみたいだな。Fuck you. Looks like I win. I tell me that playing with you was a good way to make take my mind off things. Maybe this was a good deal after all. Well, I'm glad I met you then. Celebration is going to be tough, but I know we can make it a success. I really put our minds to it. Yeah. Marine, be careful out there. Yes, we were taking back the academy together, but I'm afraid you and Valimar will need to fight on your own on the way there. I thought about it. Noble Alliance has mostly withdrawn from Gister, but I'm sure there are a few stragglers just itching for a fight. I doubt we'll even make it into the town without having to go through a few of their soldiers first. Yeah, still, no need to worry about me. I'll be just fine. But I can't even count how many battles I've fought with Valimar now. I know what I'm doing at this point. As if it wasn't enough, now I've got a prototype of Valimar's touchies to use too. Maybe I'm not yet ready to face Crow, but I'm sure as hell not going to lose to anyone else before I do. With all that, and you guys watching over me, how could I? I mean, after a speech like that, how could I possibly convince you otherwise? Alright, you've earned my faith, and I know you won't let me down. Let's go out there and take back our academy. Right. So, dann haben wir das. Das ist so far speak to Alphen. Okay. Wie sieht meine Character Notes denn aus? Ich scheine noch nicht alles perfekt zu sein.
Also Charakter ist noch nicht stand, aber anscheinend kann ich schon zu helfen gehen. Ist 4. Gucken wir mal. We can retake Trista and the Academy. That area should be reserved as available for thought for moving on to the Academy too. You may be able to gather information on Elise and my family's whereabouts as well. At least that is my hope. You have everything to us, Your Highness. Be sure to get them all back safe and sound. We are a man a lady can count on me. Just wish there was something I could do instead of just relying on all of you. Honestly, it's rather frustrating. You are doing something simply by virtue of your presence here. You're giving a mark of legitimacy to our cause. Stepping onto a battlefield isn't the only way to make a difference. By doing what you can do, you're helping Green and Emma do what they do. Oh, hi. Swifted look. All I'm doing is taking effect. That's it. Perhaps you're right. Good luck, Green. I know you do all you can to make this operation a success. Already here, praying for a safe return. Thanks. Let's go. So everyone aboard the Courageous is a lot more positive these days, don't you think? It's as if we are all united in our efforts, and there's a sense of trust and warm regard around every corner. And I think I know who we have to thank for that too. You. Me? You're just looking after us, Reen, learning more about us, listening to our worries, trying to help any way you can. Without you, I don't know if everyone would be as close to one another as they are right now. Maybe you feel that way, but I think you're giving me too much credit, Your Highness. If anything, it's everyone here who's always looking out for me. Whatever I've done, they've done just as much for me, if not more. Oh, I don't doubt that they will have. I don't doubt all they have done for you. Regardless, I still believe you deserve to have this. The Medal of Love. It's this. It's called the Medal of Love, and it's to be bestowed upon one who shows great compassion and consideration to others. Why don't you accept it as proof of the strong bonds you formed with the other members of the Academy? With our bonds, huh? I like the sound of that. I'm more than honored to accept it. Just wish we could form a deeper bond too. What? Did you say something? Helpful. Oh no, not at all. Oh, thinking about it, I've given you all 3 medals now, haven't I? Strength, charity, love. I'm amazed you were able to earn them all in such a short time. My expectations were certainly high, but you've more than delivered. It's an honor to hear you say that. And I couldn't be the only one you've made an impression on. Your classmates and my brother surely think just as highly of you. I do hope you treasure those feelings as much as we've come to treasure you. Oh, thank you, Your Highness. I'd like you to know that I've always keep the virtues these medals signify in my mind, and I'll fight every day to return peace to Urbonia. I'm feeling you accomplished far more than those medals were ever intended to reward. In addition to those, I would also like you to give this. Vermilion. Oh, habe ich Vermilion das letzte Mal schon gekriegt? Is this a master course? Indeed, a very powerful one called Vermilion, occasionally gifted to those deemed worthy by the Imperial family. My brother left it in my care some time ago, but I think it would be better used in your hands. Think of it as me fighting alongside you, and try to use it well, so that you can see Elise again, if nothing else. Absolutely, Your Highness. Kann man ganz kurz gucken. Hab ich schon Vermilion gehabt? High HP increased physical damage. Increase up to 80%. Killing enemies recovers HP. Ich glaube noch nicht, dass wir das schon vorher hatten. I'm not gonna lie. Wäre so viel besser für Laura gerade. Mehr physical damage? Und man heilt sich per Kill? Why not? Cypher 4. Sonst ja, was passt hier von der Verteilung her? So, damit haben wir dann Vermilion. Das perfekt falsche Schmitte hängen. Okay.
Hold. Oh, he looks so good focused. So this is it, huh? Sieht schon nice aus. Weapon fit for a divine knight. Just a prototype, but it still looks incredibly powerful. What are you doing here? I'm busy putting the finishing touches on this to this prototype. It'll be done by the time the operation of yours begins, so go wait somewhere else. Right, sorry. I better go back to getting ready and the wedding getting in his way. Okay. 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 Gerade mal geguckt, weil wir ja einen Crash den Party-Split haben. Gucken, wie ich meine Partys dann baue. It's almost time for us to do what we've been working towards since the day we were given this ship. The Order of the Lion is the only thing that stands in our way. I expected the Student Council President role would come with this kind of package, but I'm ready for it. Just think that you have to do everything on your own. Here to support you the whole way. Oh, and I'm here to support you too. As long as we got each other, I know we can do it. Würde ich mal sagen, let's go. Ready to go, Reen? Everyone's equipment will need to be at its very best. That includes Valimar too. Yep, alles ist gegeared. All members of Class 7 will take part in a battle for Tristan, whether they are an active party or not. So make sure that you... Ja, okay, das haben wir schon gehabt. Commence operation. Time for their operation to begin drew ever closer. The decisive moment, almost upon them, those taking part congregated on the bridge for one last review. Right, then let's go over everything again just to be safe. First, here's what we know about Tristan. The majority of the Alliance forces that were there have withdrawn, but some still remain defending the town's east side. It's like that the moment we approach Tristar, we are going to come under attack by the soldiers stationed there. That's where Valimar and I come in. We deal with them first and clear a path for everyone else. Right, this is the first time we will be able to see what the Simurian or Hitachi prototype is capable of too. After you've liberated Tristar, Reen, you and the rest of Group A will head directly to the Academy's front gate. We know that anyone here could possibly forget, but you also have the world's most adorable captain accompanying you. Ist mir gerade eingefallen, was ich schon wieder vergessen habe. Ich habe immer noch keine Battlescopes gekauft. Aber gut, ich werde wenigstens die Partys so haben, dass sie da leisten kann. I have to say, I don't know how I feel about her being on the front lines. Can I but agree? You have been tremendous support for us, of course, but this is the first time you'll be taking an active role in combat. But don't really worry about me. I'm a military academy student just as much as you guys. I can put up a good fight. I won't get in the way or hold you back. Promise. If what we are doing is to be seen as legitimate, we need assistance from the ground anyway. We're better to overthrow Patrick Harams himself than the president of the student council. Now you're talking. Group A's primary objective will be to escort Tora safely to the academy so she can work her magic.
Good luck, you guys. Won't let you down. Jake, aren't you joining us too? Yep. I doubt I'll make much of a substitute for Sarah, but I'll give it my best shot. I will group A's off of the courageous. Me and the rest of Group B will fly around the back of the academy and charge in. Attacking from both sides at the same time sounds like a solid enough plan to me. I just hope the plan works. No rush point freaking out about it now. With all the people we have on board, we've got more backup than we could ever ask for. Exactly, we've done all we can. Everything is in Idea's hands now. Oh, I feel a tingle running down my spine from all the feverish excitement coursing through the air. I don't think you'd be a little more nervous considering what you're about to do. That's just how Class 7 operates. It's been a long, long journey coming this far, but you've overcome every obstacle in your path and done yourself proud. Now that remains is to go out there and liberate your academy. Best of luck, I hope you pull through. Thank you, Uranus. Everyone assume your positions. It's time to take back our academy. It is time, indeed. Thor temporarily joined the party. Thor has a special craft called Weakener. Using Weakener on an enemy inflicts the status aptly called weak upon them. Wait, okay. Craft unique to Thor and inflicts on status enemies of 3 turns. Oh! Ich habe komplett vergessen, dass Thor die Mechanik in dem Game hatte. Das ist eigentlich echt ein geiler Debuff. Select the characters which will form Group A, the group that will enter Fruit Twister. Members not selected for Group A will automatically be recruited into Group B, led by Angelica. Also, wir haben unsere Main Party dementsprechend. So, wen klauen wir dem weg? Wo ich mir denke, die ist jetzt nicht so sinnvoll, dass sie den unbedingt brauchen. Laura die PS in einer Party sein. Elliot wird auf jeden Fall Magic sein. Marcus wird für sein Accelerate mit dabei sein und dann Jesus. Wir nehmen Geist mal noch mit. Geist wird es auch nicht fighten, aber wir nehmen ihn mit. We'll see it. This operation's bound to be the most significant battle we have fought to date. We can't afford for anything to go wrong. I might be better off sticking to just one link partner while I'm fighting in Valimar. During the invasion of Trista, you'll only be able to use a single link partner during the 9 night battles. Choose someone with spawning event you didn't see in Barrier Hearts to make the final event available if you meet all other conditions. Ich will überlegen, ob ich überhaupt mit dem Ding gehe und sage, ich nehme mir einen Bonding-Partner, von dem man die Events sehen will, oder ich sage mir einfach, oh, ich könnte sogar einen Dr. Sarah nehmen, interessant. Oder ich nehme einfach einen Bonding-Partner, wo ich weiß, das Skill wird mir helfen. Dementsprechend nehme ich alles an. Sie gibt mir CP Recovery und das wird mir helfen. Same day, 12 o'clock. Dresden, finally. Das darüber arbeiten wir schon sehr lange hin. What the hell? I suspected they would come. It's time, let the operation begin. Alright. You ready to go, Valimar? At your command.
Let's see if we can pull it off. Take care, you guys. Get down. Ah. Is that a long-range shoulder cannon? Came from that direction. Natürlich. You have to fight us first, brats. It's time for the crimson rings to fall from the sky. I've seen those before. Here and there. Your sword out scouted and Vulcan used. Yep, that's them alright. This is gonna be tricky. Let's go, Valimar. Acknowledged. Oh, wie es so schon sagt. We've been expecting you. In the name of the Alliance, we won't allow you to go any farther. We're ready to be overwhelmed by Goliath and Castrol, the perfect marriage of strength and speed. Doing good. May just be copies of the Divine Knights, but that Castrol is much faster than one. You let them work together and if they're on way, you're going to be in trouble. Maybe so, but their pilots aren't nearly as experienced as we were. Time to force our way through, Valimar. Certainly. Ja, das Schwert passt so viel besser zu Valimar. Und es sieht auch echt geil aus. Here's a new power well. 仲間とのリンクうまくやります Okay. Wir kümmern uns als erstes um den Fall mit Castrol. CP restore. Thank you very much. Connect. 聞いてるわこの調子私の番ね So, there. Geh nicht mal in den Text dann oder sowas mal rein.いいわねあと一押しよ私の番ね Nicht charge. Blasted arrow. Soll der down sein? Catbird, also das ist noch sogar gar keine Challenge, ey. やったわ残り1体よ 任せてちょうだい新規発動
plötzlich. 砕け散れせいチャンスだそこだはっ任せてちょうだい。チャージするわ。Okay, wir sind wieder komplett regenerated. 聞いてるわ。この調子よ。そこだ Macht die überhaupt irgendein Stance-Switching oder chillt die halt einfach? Ich glaub, die legit chillen. 砕け散れせいチャンスだ行くわよ。分かった新規4いいわね。あと一押しよ。任せてちょうだい。やっせい任せてちょうだい。はっ Ja, den dann. 燃え盛れメッチチャンスだ行くわよ。任せてくれ新規4バカだやったわ。大勝利じゃない。 So, was ist das? Sehr schön. What is that sword? Really a dream? Taking both out at once is impressive enough? I bet, for prototype. Just leaves the interface then. If only over here. Right. Oh, got it. Interface and he. Oh. Ich habe eine Idee, wen er meint. Und wenn ja, ist das ein sehr krasser Early Hint. Also wenn man den... Also... Wenn man die Story kennt, kann man es nicht erraten, wen er meint, aber... Also doch schon so früh sozusagen indirekt erwähnt wird. Sehr schön. Es hat einfach bei mir immer so gerade so Klick gemacht, so, oh, die Person, oh, okay. Curse you! You're throwing a rendezvous. The force is near hand immediately. Yes, sir. Rennt weg. Genau das, was wir wollen. With Castor and Goliath defeated, the Noble Alliance's forces stationed near Trista fled. Green stepped out of Valimar and a group of Tora and the selected members of Group A on the ground. Seeing of Group B and the courageous, they set foot into the town they so adored. <sighs> なんとか無事にトリスタに入り込めたね。ん？ええ、なんだか静まり返っていますが。Der Nice Dormitory. 懐かしいな。俺たちの第三学生寮。
そうか。本当にこの町に帰ってこられたんだな。Ich würde nur sagen, die Zeit ist ja sozusagen hier zu Hause die Courageous und indirekt, weil es ja vorher sozusagen unsere ja, sozusagen unsere Base of Operation war, Emir. Aber es ist ja gerade so gefühlt, dass der uns zu Hause gerade die Courageous. Und das Kanal finde ich cooler. Die ganze Zeit mit dem Luftschiff unterwegs zu sein, why not? ほんと久しぶりよね。シャロンやクロウもまだ帰ってこれてないけど、 Zumindest noch nicht. あと一息だね。うん、みんなもう一踏ん張りだよ。このまま一気に。Ah, sure not be you guys. Oder nicht? ミヒトさん。無事だったんですね。 And Gegen, I guess it's good to see you kids back here too. You'll be glad to know that the townsfolk are the same as ever in spite of all this. Hey, it's Class 7! You're all back! Did someone just say Class 7? Wow, it really is them. It ain't Thor too. Oh boy, am I glad to トリ see スタの you. 皆さん、お久しぶりです。 On the very beginning, we all started taking shelter where we could. But when we saw the Alliance's guys running off with their tails between their legs, we came out here hoping for some good news. Can't believe you guys actually made it back here. It looks like me was right after all. もしかしてトリスタには事前に連絡が？ I heard from Toby, Toll, that you guys would be here to liberate Trista soon. He told me that we should be here to give you guys a warm welcome. Aww. Danke für den Setup, Toba. そうだったんですか。 Oh, really? どうやらクレア大尉経由で情報が伝わっていたみたいですね。 Still, since they're here, I take it you're planning on taking back the academy, huh? Good on you. Show us all some real force spirit. ありがとうございます。みんな万全の態勢で士官学院に突入するぞ。 Let's go. Achso, Entschuldigung, mal wegen meiner Party gerade gucken, bevor ich hier weiter renne. トリスタのみんな。応援してくれてるんですね。大人気だね。 Schon cute. あなたと会長のおかげよ。お二人とも町の人との絆をずっと大切にしてましたから。 So, ich denke, ich kann das Kantor mal mit reinnehmen. Wie sieht's denn aus? Das Scepter. Oh, das Scepter. Okay. Brown Harvest. No Shield. Strong. First Mirror, ganz gerne noch. Ich glaube, nehme ich noch schon mal einen Laser raus. Oder? Was hast du für Crafts? Das ist eben Weakener, was halt sehr nice ist. Magic Attack, Line und HP und EP Restore. Ja, ja. Warum ist unsere Formation schon wieder so weird?
Und die beiden sind auch schon Link Level 7. Wow. So, dann gucken wir noch. Ich will noch so ein Equip geben. Das ist ein Blue Emblem. Warum nur ein Blue Emblem? Come on. Tralax und Code. Ja. Ein bisschen Speed würde die auf jeden Fall gut tun. Habe ich noch eine... Nee, habe ich nicht, ne? Ne. Dann nimm du... Nimm du was Strength? Naja. Kostet nicht für Strength. Ja, Animal Roach, warum nicht? Engineers must be at the back gate by now. Are you ready to go and read? This is it. The sixth of our operation all arrives on this moment. Are you ready to get started? Yes, we are. トールズ士官学院。俺たち7組もここから始まったんだよな。Einmal der seltene Moment, wo Reen in den Game gevoiced ist, gefühlt. あれから2ヶ月くらいしか経っていないんですよね。なんだか随分と遠いところまで来た気がするわ。いよいよ正念場だね。士官学院を俺たち7組の始まりの場所を何としても俺たちの手で掴み取ってみせるぞ。行こうみんな。はい。I'm waiting for you, Class 7. Ach, serious, Patrick. Patrick! It's been some time, Schwarzer. I hadn't the faintest doubt that you and your classmates would eventually make it here. Nevertheless, you have our congratulations for doing so. Well, hello, Celestine. Pleased to see you have changed at all, Lisa. First, you're here? Hello. Oh, you look wealthy. Ich finde schön, wie ich passend die richtigen Charakter gewählt habe, weil ich jeweils die Charakter dabei habe, die halt auch was eine Connection mit Ferris und Edel haben. Ungeplant, aber passt. I'm sure the flowers will be happy to see you back home. So you look ready for us? Although judging by what you said earlier, you must have predicted we were coming. But before the battle on the East Highway even began too. What do you take us for? You know your class better than anyone. There's absolutely zero chance of you passing up the move to take back the Academy once the Alliance left it in our care. Naturally, you took precautions on the other side of the Academy as well. Right, you're in. So you're right about the back eminence being totally clear. Are we and the others okay? I hope we weren't expecting to simply waltz in here without even the slightest resistance. It is my most exquisite rival, Angelica. Our reunion could never be more perfect. As you burst into the scene, flourishing only the finest in company. Welcome, Class 7, to the forbidden paradise of the noble Vincent Florals. Welches verbotene Paradies, bitte? Will ich es überhaupt wissen? Eigentlich nicht. Okay, it's you. Well, you're one of the last people I expected to bump into here. Guess our attempt to sneak in was a total bust. Sort of is. You're beautiful, yes. I could never hope to surpass my great intellect. Go on, Mashai, shower me with praise. I see quite a few familiar faces here.
What a joy it is to see her again, chooses. It's a shame Loggins and Ellen aren't with you. Still, looks like the present company should pose enough of a challenge to keep me interested. I'm one of the strongest swordsmen among the second years, should say so. And this isn't gonna be as easy as I hoped it would be. No. As a Patrick, the battle should be in full swing on the other side by now. And shall we begin as well? Oh, is that on fighting us? Really once entrusted with looking after this academy after all. It wouldn't be much of an order if we simply allowed intruders to wander in unopposed. Maybe, but Alliance's forces who gave you the task are long gone. That's once here. You really need to keep fighting. You aren't doing this because we wrote it to Schwarzer. You're doing this because we are upper class students. Call us obstinate, call us fools, call us whatever you will. Neither the will of the Alliance nor my father's desire are of concern to me. We are nobles, and we feel both pride and honor in our social standing. We wish to know what course we must take up arms for by virtue of the pride and honor. We intend to find it by facing you. You're making headway in fighting your answers. Let us find ours. You've thought long and hard about this, haven't you? So that's why. I understand how you must feel, Patrick, but... Sorry, but I intend to fight just as obstinate for our cause. We're going to take back the academy. This is our home. And the fighting you is all it takes to get what we want. And exactly what we will do. We believe in our reasons just as strongly as you believe in yours. That's why we came all the way here. Ich habe gesehen, ich habe eine Nachricht gekriegt, ich nochmal angucken sollte. Wenn Discord laden würde. Danke. Just like the last from our student council president. Oh, we are class 7, our few rivals. Justine, get ready. As you wish, Master Patrick. There's a combat link. When you start using that? Been waiting for the day where we can finally start our score, Alyssa. I show you no mercy and fully expect the same in return. Of course. You could use an overstaff, Edward. I've not to see what it is to improving my skill with it as I am to caring for Flower Star. Look always on me, won't you? Man merkt, dass es eigentlich so eher so eine freundschaftliche Rivalität ist. Das ist cool. You're proud, we have our pride, our honor, and our strength, while you have yours. Let's see who comes out on top, Green Schwarzer. Bring it on, Patrick. And let the war commence. Follow my lead, Sir Reaver. By the name of House Reward, we shall not allow them to take another step further. Of course, Mr. Vincent. So it's reassuring to see how little you changed. Shall I follow you? You're going to need to fight your best, because we surely will be. Let's go, guys. No matter who stands in our way, Cheryl will come. We shall never back down. Und ja, es kommt langsam zu dem Moment, wo es auch Gegner gibt, die Combat Links nutzen können mit allen ihren Features, die wir bisher abusen konnten. Gut. Ich habe noch 2 Battle Scopes. Sehr schön. Das ist mal richtig schön mit Shining. Und ja, voller Absehen dazu. Bleib nicht stehen. Das kann Laura besser.
さてと So, we need to 敵ユニットの傾向を解析。つかめた。見切った。後期ここだ。Wow. Ja, okay, der Adi-Event's down. Ich werde auf jeden Fall schon mal, ich werde hier die Battlescopes nutzen. Ah, es ist gefreezed, sehr schön. Ja! Meile! So, Rain Resistance. これはどうかな。さてと届け癒しの歌。令和を任せるがいい。そなたに感謝を。マイルDer Laserbullet ist einfach ein Kick. 許さぬ。Oh, ich hab den Zero ausgeklaut. Fuck you. 大丈夫？令和をやれやれ。参ったね。任せるがいい。あとは任せた。あとは任せたまえ。時の結界よ、砕け散れ。ピンチだね。届け癒しの歌。そなたに感謝を。助かる。行くぞ。助かったよ。Alter. やれやれ。そんなバカなね。ごめんみんな。Ja, man merkt, die Schwierigkeit sieht. 手加減無用だ。全力で来い。マイル礼を任せるがいい。Familie bei ihm, just support. Jumpen wieder. さてと届け癒しの歌。そなたに感謝。助かったよ。行くよ。
未熟な。僕の番だね。それ。そなたに感謝を。さあ、行くよ。崩した。付き合い。下がりたまえ。大丈夫？礼は言おう。Alter, Laura. さてと。届け、癒しの歌。礼は言おう。助かったよ。俺の番だな。Oh, die sind... Okay, die zählen schon alles gescannt. Gut. Gehen wir mal in den Icebreak rein. Okay, das heißt, ich war ein paar gewone-shottet. Dann ziehen wir es nicht länger hinaus. So. Gucken wir was schreiben. Gut. Ich habe gerade jetzt keine XP bekommen, aber ist okay. Schon a bell. Nice. Ja, die können wir uns noch einfacher machen. Wie ich einfach schon viel mehr Control in der Party habe, Jesus. Aber wie kann ich noch auf eincasten? Interessant. Dass du ja kurz siehst. Na, mit Tor nur.
アークス駆動。はい。敵ユニットの傾向を解析。ありがとう。行こうか。ありがとうございます。俺の番だな。行こっか。はい。崩れた。チャンス。So, Paladin muss ich dann noch scannen, das passt. ありがとうございます。もう私の番ですね。敵。行こっか。せーの。Willst du noch mit Crescent Mirror? Ja, gut. Mit der Emma kommt jetzt nicht nur, das soll jetzt noch ein ACK dementsprechend passt. Dementsprechend passt. 敵ユニットの傾向を解析。解析完了だよ。 Wait, this is auch ein Analyze. Oh. 今だ。そんな。行こっか。やっ。チャンス。スキャリ。やあ。私の番だね。崩れた。行こっか、リン。わかった。やっ。I don't know, Grandpa, meine zwei Partys sind. やったね。完全勝利。ああ、さすがはフィーだな。よし、掴んだ。 V だね。なかなかの出来ですね。やったか。Mr. Patrick! We did it. We did it. Ich dachte, dass das mein Vater mal die Sprachnachrichten schicken muss. Dann haben wir das. Ich muss doch gerade mal kurz anrufen. Yeah, just we sure did. Was already victorious this time? Hi. Fought with all I had. Maybe it's not victorious. My, you've grown so already strong, haven't you? This can't be happening. First I lost during the practice, and now I've lost again. Ah, Mr. Patrick, please raise your hand. Head. May have invested. No reason to at all to be feel ashamed. Defeat shouldn't always be equated with embarrassment. You gave this fight your all, and for that, you should be proud. Damn it. I've got nothing to feel ashamed of either, Faris. Can't even picture how hard you must have worked to come this far while I was away. I'm so impressed. Couldn't be more proud to call you my friend. Do you mean that, Alisa? How does one even respond to such a thing? A slow dog should stick to flowers and stay away from fighting after all. Well, you're done here. You'd like to go and see the flowers, Fee? They've sorely missed you. Some things never change.
What a splendid sight to behold. Principal Endig, Instructor Makarov? Thought you were all locked up. Good to see you kids again. We did as we were asked and witnessed the battle from inside, and what a fine battle it was. Both sides fought well before their might. Each and every one of you deserve to hold your head up high. Take it from me, Patrick. You showed all the spirit of a true noble. Wait a second. Patrick, was this your doing? Correct. As soon as the Alliance withdrew, Master Patrick and the other upper class students released instructors at once. They were merely asked to remain inside until this battle met its end. Oh. Ah. We played our part by watching the other battles taking place too. Angie, Beatrix, and Vice Principal Heinrich too. No broken bones, I hope? We just wrapped things up on our end not too long ago. Oh, need to find out that these two had been keeping an eye on us this whole time. Their blade was utterly useless against her overwhelming splendor. Ah, what a tragedy. As Vincent, I'm afraid it comes to the surprise of no one here. Schon wie auch die seine Mate immer mit ihm umgeht. I would be a fool to say otherwise after comparing your abilities. Oh, it's me. There's no need to be so blunt, Sarifa. When his name do I have to watch this tomfoolery? Come on. What are you for green too, though? Oh, you're all here. Nice work, guys. Seems like we're done over here, so we came to take a peek. Our champions have been decided. What a truly inspiring display of youthful women rigor. Indeed. Patrick Irons, as well as those who fought valiantly by his side. The battlefield has been fought, and the victor is clear. What will you do? Sir Patrick? What's the meaning of this, Schwarzer? Did you not learn your lesson from last time you tried to hold your hand out to me after battle? I don't think we can compare this to the battle back then. Sure, we fought before, but it's the first time we did so without holding ourselves back. And it's the first time we did so while regarding one others as true equals. Well, you wouldn't take my hand after that fight, but I think you can now. You never cease to be an irritant. I'll let you know. I hereby proclaim the Order of the Lion disbanded. All upper class students will assemble under the leadership of Student Council President Herschel. Now all students, regardless of class, shall righteously fight under one banner as bearers of the one lion crest. Yes! Thank you, Patrick. Und damit sind auch unsere ganzen Schulleute wieder da. Please, none of that from you. ようやくここまでたどり着けたね。ようやくみんなで学院に戻ってこられた。トールズ士官学院がやっと一つになれた。ええ、会長。行こう、みんな。あとは俺たちのかけがえのない毎日を取り戻すだけだ。
こうして俺たちは全員でトールズ士官学院を取り戻した。学院生たちの声援はしばらくの間止むことはなく、誰もが士官学院の一員であることに誇りと喜びを感じながら、この内戦の空に強い意志と明日への希望を抱くのだった。So sweet. Und damit ist Act 2 vorbei. Nach so langer Zeit. ランクアップだね。はい、学院からの得点だよ。大変だったね。リーンくん、本当にお疲れ様。Save from here. Am besten, warte mal. Welches hier ist da? Und continue, also ja, noch ein bisschen continuen. Da kann ich jetzt auch mal händisch hier zum für eine Akt überblättern. Wenn ich jetzt sind zumindest in Twister eigentlich wieder alle happy. Haha. Natürlich ist mal wieder da. Und abgesehen von eigentlich den Soldat-Fight, war das eigentlich alles ziemlich entspannt. Schon schön, frage mich, warum Valimar außerhalb der Stadt stehen bleibt, aber gut. Ich würde ihn vielleicht eher so auf dem Schuldach oder sowas positionieren oder hier auf dem Deck der Courageous, aber I'm so happy to finally be back. I'm looking around, I'm not alone in that sentiment either. Maybe it won't last, but everyone's determined to join it to the fullest, enjoy it to the fullest while they can. After all, who knows what tomorrow will bring? I knew things wouldn't instantly go back to normal, but I didn't expect all this to be thrown on us. 5 hours earlier.「私たちが帝都開放のお手伝いですか？」ルーレ、バリアハートが沈黙し、すでに足場は整った。この上年をまたいでは戦況が長引く可能性もある。帝国西部は未だ厳しい状況だが、ノルティアとクロイツェンの両方軍が制約通り不干渉を貫くならば天候、確かにまたとない好機かもしれないが、以前お話ししたように自分たちは
内戦そのものに介入するつもりはありません。あくまで士官学院生として果たすべき使命をなすだけです。無論お前たちはそれで構わん。皆さんにお願いしたいのは、いえ、トールズ士官学院にお願いしたいのはとある場所の解放になります。とある場所。それは一体。そこから先は俺から説明させてもらうぜ。Lecter! Long time no see. あなたは。確か軍の情報局の。 Natürlich taucht jetzt Lecter auf. 2ヶ月ぶり。クロスベルから戻ってきたの？ああ、やっとあっちも一区切りついてくれたんでな。 Ja. Der Ash und Tree ist halt jetzt weg. Die Leute und so haben sich jetzt halt drum gekümmert. 久々に情報局のネットワークにアクセスできたってわけだ。ちょっと待って。一区切りついたって、クロスベルで何かあったの？ああ、あのバカでかい木、青の大樹が消滅した。消滅後の混乱はあったが、クロイス大統領も逮捕され、徐々に事態も収拾されつつある。そうだったんですか。Danke dir, Lloyd, Ellie, Theo, Randy, Raji, Noel. Good job. Good job of this. 青の大樹。尋常でない霊気を感じましたが。Beziehungsweise auch Richia. Richia war auch noch mit dabei. Aber war es eine Simo-Party? War es sogar nach der Party? Ich glaube, nur eine Simo-Party mit Richia. どうせ結社の連中もいろいろ絡んでたんでしょうけど。経緯はどうあれ、クロスベルの脅威は去った。だが皮肉なことに、これでいよいよ。それって。クロスベルの脅威が消えた今、東のカルバード共和国が動き始めるかもしれないということか。Ganz genau. Aber wir befinden uns immer noch in einem Bürgerkrieg. Das heißt, wenn jetzt Calvert halt eben genau jetzt was macht, ist die Kammer richtig, die Kacke richtig am Dampfen. Deswegen hat auch erst genau der Druck. Wir sollten Heimdall so schnell wie möglich zurückkriegen und alles untereinander wieder rund machen. Dementsprechend ja. Und es gibt da noch jemanden, der nach einem ganz anderen Plan fährt, aber das werden wir eh bald sehen. 共和国も現在経済恐慌とテロで混乱している状況ですが、クロスベルという獲物を前にして体制を立て直すのは間違いありません。 Und I mean, die wissen schon aus dem Ending von Trails to Asher, wer sich Crossbell holt. そしてガレリア要塞なき今、共和国にクロスベルを奪われたら、いつそこを足場に帝国への侵攻が開始されるとも限らない。その意味では可及的速やかに内戦を終結させる必要があるだろう。それが我々の急ぐ理由だ。状況は分かりました。それで私たちに解放させたいとある場所とは？ああ、カレルリ宮だ。カレルリ宮といえば、帝都郊外にある皇帝家の離宮だったっけ？もしかして。はい、殿下。情報局の調査で皇帝陛下とご家族の方々が幽閉されていることが判明しました。エリゼ・シュバルツァー城とレーグニッツ帝都知事もご一緒です。父さんもそちらに？そうでしたか。
確かカレル離宮は帝都近郊にありながらも天然の地形に囲まれている場所。VIP を幽閉するにはうってつけかもしれないわね。ええ、陸路のアクセスは帝都駅からの特別列車のみ。そちらはこの軍の部隊によって厳重に守られている状況です。ですが皆さんの艦ならば吸収することも可能でしょう。どうやら答えはすでに出ているな。うん、そうだね。レクターからの情報なら間違いなしだろうし、総流橋やルーレを解放した時と同じだね。陛下たちをお救いするのももちろんだが、学院の関係者は何としてでも保護するですね。みんなありがとう。すまない。Und wir kriegen, ja, und wir kriegen nicht damit auch Ellis zurück. Nach so langer Zeit. お礼を言われるまでもないわ。まったくたくましくなったわね。ええ、眩しいくらいですよ。アルフィン殿下、許可をいただいてもよろしいですか？はい、ありがとうございます。アルフィン・ライゼ・アルノールの名にかけて皆さんにぜひお願いしたいと思います。承知しました。トールズ士官学院総員、全力をもってカレル離宮の解放をお引き受けします。Sweet. Really is strange. For all I know, tomorrow could determine the outcome of this war, and yet I feel completely at peace. Just being here, seeing the sky, and being surrounded by this cool air makes me feel so happy. Why? あんたは回らないのOh, hey, Celine. Where's Emma? さあ、文芸部あたりにいるんじゃない？先輩ってのに大切な愛蔵書がなくなってないかチェックしないととか引っ張られていったし。 Das wäre Dorothy. Yeah, that would be Dorothy, genau. I know, I could wander around, but my head's kind of full at the moment. It's like it's suddenly registering just how much this academy means to me. I knew I liked it, but I never realized how much. まあ、せいぜい楽しんでおきなさい。ビータとヘビが関わっている以上、ここからが本番のはずよ。バンダナ男と決着をつける前に悔いは残さないようにするのね。 True enough. Oh hey, are you because you were worried about me? We've always been so considerate of us, even if you do try to hide it by acting grumpy half of the time. True. じゃないあんたね、そういうのはつがいたい相手にだけしなさい。節操なさすぎるわよ。 That was special, huh? 最後の夜かもしれないんでしょ。とっとと回ってきなさい。それとバリマールのところにも顔を出してきなさいよね。まったく、どうして私が羽子じゃらまいし。Suppose she's right. Seems a shame to waste a once-in-a-lifetime opportunity standing around here alone. And besides, it's been a long time since I was last here at the academy. I should walk around and see everyone. I've got a lot of catching up to do with the people in Chester. And after Valimar offered to stand guard near the west exit. Ah, deswegen steht er dort. Ah, okay, ja, deswegen waren ja, man hat in Kindergrund die Lichter gesehen, was von Heimdallr kam. Mhm, nee, passt. And it would feel right to leave him by himself the whole night. Can now use quick travel and Chester in the academy. Joa. Gucken wir mal, wir haben jetzt ein paar Sachen, die wir machen können. Ups.
Ich wollte jetzt nicht die Recipe-List reingehen. So. Wir haben sehr viele Character Profiles, die wir kriegen könnten. Soteto. Ich lese mal ganz kurz alles, was jetzt da steht. Okay. So a ton of side activities. Trista, Lotte, Tomato Recipe. Cow. Final Gambler Jack. Oh, wir kriegen auch das Gambler Jack Finale. Okay. Und wir können auch den Simurian Ort Raid für die Gambler Jack machen. Das heißt, wir werden auch bald Gambler Jack durchlesen. Ich werde es nicht heute noch machen. Yes. Ich denke mal, das wird genau der Anfang unseres nächsten Streams werden, dass wir Gambler Jack 2 durchballern werden. Thors strongest in the range, bring to him again up to his profile. Also, Fishing Spots in Trista. Yes. Und dann haben wir Joe's ein Partner-Event. Okay. Das heißt, wir holen uns erstmal jetzt alles so Kleinigkeiten erstmal ab, die so gehen. Wir werden auch nicht sozusagen das finale Bonding-Event heute machen. Weil ich ansonsten dann mich von der einen Simurian Weapon sozusagen halt einfach ausschließe. Das wollen wir nicht. Aber Glassdorm, gehen wir erstmal dahin. Damit hätten wir alle Recipes. Wartime Rational ist das Achievement dafür. Wir brauchen alles, um das Beste zu kochen. Dementsprechend geben wir noch nicht alles ab. Dann in der Library brauchen wir Carol. Das ist nicht die Library. Carol. Wir gehen durch Finale. Wie gesagt, beim nächsten Mal werden wir da einiges vor uns haben. Die ersten paar sind relativ kurz in seiner Anzahl, aber dann kommen wir so richtig lange wieder. Gut. Kirsche in skippen wir erstmal für Principal Heinrich. Da gehen wir erstmal noch fischen. Weil wir das können. Fischen haben wir ja auch noch offen. Oh, いいポイントみたい。それ。So ein bisschen Nachtfischen, warum nicht? Nanda, これ。それ。Ich werde noch gleich mal noch die Fischliste da mal durchgehen. Wir sind jetzt kurz davor, sozusagen auch wirklich so die letzten Sidequests und so alles dann abzuschließen. Ja.
Also ich werde mir sozusagen nur so fokussieren, dass wir uns sozusagen jetzt vorbereiten darauf, jetzt noch alle Sachen mal angucken, gucken, was es noch so fehlt. Was wir alles noch für so ein paar Completionist-Sachen machen müssen. Und die Tour, die wir gerade noch haben können. Also wir werden auch gleich sehr viele Character Notes uns holen. Das müssen wir auch noch gleich noch machen. Nanda, kore. Sore. Ich muss mal gucken, wie viele Symbolian Weapons wir jetzt bei uns basteln können. Ja, auf jeden Fall eine für Vieh und für Reen basteln. Nanda, kore. Ich hoffe, die von Vieh hat auch Crit. Das wäre sehr nice. Ja, gut. So, uns haben noch die andere Fishing-Stelle. Und dann prüfen wir dann als nächstes mal die ganzen Fishing-Kram. Ist es wieder da, wo es schon vorher war? Oder wurde es diesmal gemoved? ここなら釣れそうだな。それ。Eigentlich das mit der anderen Fishing-Stelle, wo ich so im Kopf habe, das kommt erst in 3. Oh, das ist mal ein schwererer. Na komm. Das ist eigentlich so anstrengend. Yatta! Oomoro da! それ。やった！大物だ！それ！ Für mich heißt das aber auch so langsam, ich muss mal langsam vorbereiten. Mir nochmal North of War angucken. Weil ich mal so eine kleine Story-Recap-Folge zwischenschieben will für alles, was in North of War passiert. Ich bin schon noch so am Überlegen, wie ich das am besten mache. Ich mir auf jeden Fall so ein paar Screenshots auf jeden Fall von meinem Video so rausholen will. So, dann gucken wir uns erstmal, wie sieht es fishing-technisch denn aus. So, mir fehlt das zwischen Pale, Salamander und Golden Salmon. Das heißt, wir haben uns zwischendurch schon mal einmal verpasst. Das heißt so angeordnet, wie es ist. Ach, ist mal wieder der Catfish. Irgendwie ist es immer der Catfish. Twin Dragons Bridge und Northern Crossland Highway. Wir sind im Triester-Rebel. Also das heißt theoretisch auch gerade da, wo wir gerade sind. Das ist Triester-Rebel. Ja. Gut. Das heißt, wir versuchen jetzt noch unseren Catfish zu fangen. Catfish, mir mal ein Catfish. Sore. Aber ich glaube irgendwie in allen den Games, wo ihr irgendwie nochmal nach Fischen gucken müsst, am Ende ist hat irgendwie immer noch ein Catfish gefehlt. Yes, get da. Sind wir schon gewohnt, dass Catfish so lange braucht. Kurz die Hands haben wir nochmal einen Catfish gesucht. Wir haben, glaube ich, in Crossbow auch nochmal nach einem Catfish am Ende gesucht.
やった、大物だ。それ。Aber da haben viele verschiedene Fische drin zu sein. Kann zwischen dauern, bis wir den Catfish kriegen. まずまずだな。それ。やった、大物だ。それ。 Mal gucken, wie lange es dauert. Catfish, Catfish. Du bist kein Catfish. Nanda, これ。それ。 Du bist erst recht kein Catfish. Yes, ゲットだ。それ。 Ich will es halt auch nicht aus Emir fischen, weil in Emir ist halt alles drin. Und hier ist wenigstens der Pool an Fischen, den man hier drin finden kann, höchstens ein bisschen limitiert. やった、大物だ。それ。 Ja, muss ich das auch an aber eines reißt den Emir machen. Nanda, これ。それ。 Das ist vielleicht das Einzige, was ich vorteilhaft finde an den Fischen in Trails in the Sky. Mit halt Rod und Bait Combination konntest du relativ relativ präzise genau das fischen, was du brauchtest. Vielleicht eine Varianz von 2, 3 Fischen, aber du konntest relativ schnell genau das kriegen, was du wolltest. Da es hier bei dir nur auf die Rod ankommt und auf den Ort, wo du fischst, ist halt... それ。 Vielleicht kann aber auch der Guide halt auch falsch sein und hier finde ich gar keinen Catfish. Man muss es halt wirklich dann in Emir machen. やった、大物だ。それ。 やった、大物だ。 Dann nehmen wir noch einen Crime Bait. Und das machen wir es nie mehr. Yes, ゲットだ。それ。 Aber mittlerweile müsste es eigentlich schon echt einmal aufgetaucht sein, wenn es wirklich hier drin ist. Yes, ゲットだ。 Ich meine, weil ich dachte, das war unlucky. Okay, wir haben jetzt nochmal eine Rainbow-Draht hier drin gefunden. Ja, komm, ein. Weil wir gerade noch was Neues gekriegt haben. Oh, da ist er. Yes.
Fuck you, Mini. Yatta! Omoro da! Sehr schön. Damit haben wir alles. Gibt es noch irgendwas sonst, was ich mir holen kann? Still Blue? Still Blue von hier zu holen, mitzunehmen wäre schon nice. Das macht auf jeden Fall Sinn. Oh, ii Point mitai da na. Das heißt, im Fishing müssen wir uns erstmal keinen Kopf machen. Wir müssen uns dann nur noch um die eine Quest in E-Mail kümmern. Sehr schön. So, Northeast of Trista. Northeast. Das hier? So, jetzt muss ich mal gucken, habe ich das seitdem schon. Ihr sollt nämlich mal irgendwo noch Fiery Coloring kriegen. Haben wir das? Sieht nicht so aus, nein. Gut. Ich sage, ich schaue das noch East in den Bookshelves. Hier sehe ich nix. Da sehe ich auch nix. Oder meinen sie, Mischshop? Im Pornshop? Really, kid, you know that? Everyone out here celebrating, you hanging out in a dingy old shop? Nice to see the wars hasn't changed your attitude at least. You're giving information on the war and passing on to Principal Van Dyke this whole time. I want to thank you for that. You gotta do something to kill time when business is slow, right? Seriously, kid, this wasn't a big deal. But what's this I hear about you helping out the Imperial Army for an operation tomorrow? Let me give you a word of advice. Watch your back. You can't stick your hand into an hornet's nest without getting stung. Every action has consequences. It's very true. I'll be sure to keep it in mind tomorrow. Straight. Wie sieht es eigentlich mit Simulen ausschaut? Ich krieg halt nur nicht noch genug Material, U-Material, um noch mehr zu machen. Schade. Schade, schade. Vielleicht kann ich noch woanders das sammeln. Ansonsten geht der Rest jetzt von U-Materials in Accessories oder Quartz oder sowas halt rein. Beziehungsweise dann auch in andere Waffen-Upgrades. Ja, jetzt ist die Frage... Wo finde ich das Coloring? Das ist North. Da ist der Osten. Nordosten, das heißt eigentlich dann halt hier drüben. Bin ich einfach noch blind oder machen? Oder meinst du noch viel weiter nördlich? Also bei dem Dormitory da hinten. Achso, ja, ja. Hier gibt es noch ein Haus. Bookshelf. Ah, da. Fiery Coloring. There we go. So, und jetzt heißt es eigentlich nur noch Character Profiles einsammeln. Abgesehen von einem, den heben wir uns dann später noch aus, aber ja. Weil wenn ich ihn jetzt anrede, will er meine Bücher haben und die Bücher wollen wir aber noch lesen.
Ich glaube, deswegen schon allgemein die auf. Also Kirches Kaffee in machen wir beim nächsten Mal. Da werden wir lesen erstmal und dann werden wir uns um unsere Weapons kümmern und die restlichen Charakterprofile da drin abholen. So, dann erstmal Freedom. Yeah, and I've really gone stronger since I saw us away. It looks like the war provided you both with ample training opportunities. Pretty sure you could probably still wipe the floor with the both of us at once, though. And to be fair, Padre's gotten a little tougher and a little less of an asshole, too. Just a little. You know, Loggins, there's no harm in giving someone an honest compliments once in a while. So, Freedom updated. Rosine. I'm so glad to see that everyone here is doing alright. Oh, I've been so worried about them. I'm so happy. Ah, thank you, Eidos. Dann haben wir Colette in Tristar Park. Die hab ich auch schon gesehen. Ah, unser Musiker-Schild hier. Andre. How do I know how to find you here? Troy's town such as this give off a sweet call for traveling musicians of my elegant vibe. Please, insist, allow me to volunteer my music to make this a night to remember. As much as I have to admit it, things do feel a little more hard-spirited with women around. Ja, du ist irgendwie cool. It's so nice to hang out again. We haven't talked in forever. We have to be sure to go shopping together as soon as this stupid war's over. Okay, got a promise. Okay, I promise. Good. Casper, entrance of the lower class dorm. Was wäre denn hier hin? Hey, it is our old dorm. Just the very first started cooking for myself, and my client used to give me advice until late into the night. I've made a lot of memories here. To be honest, seeing it again is kind of choking me up. So, you go need the entrance of the Brandon General General Shop. Das heißt hier? Da. Man, can't believe how long it's been since we were last here. So nice, kinda reminds me of the Academy Festival after party too. Same here, especially because it smells like good business waiting to happen. Just thinking of all the commemorative sales we could hold if we get this war wrapped up. My wallet's feeling thicker already. Nothing but profits in the head of yours. This too, huh? Genau. So, Lambert und der Academy Field. Ich gehe einfach die Liste von unten nach oben hoch. Deswegen ist es gerade so ein bisschen kreuz und quer, aber das macht es für mich einfacher, Track zu halten, wer wo ist. Wo chillt Lambert denn hier dann? Whitecomb! Oh, my beloved Whitecomb! How long I've longed to see you again. A long past when I didn't think of you. Not a night where I didn't visit me in my dreams. My unwavering belief in your safety was the only reason I was able to press on. No need for words, Whitecomb. I'm as happy as you are. God. Stefan, Union Building Chess Club, of course. Was machst du? Professor, I wasn't expecting to find you here. This is the only place in town where I could find anything approaching peace and quiet. So I had hoped. Don't concern yourself on me. Go out and celebrate with all the other students and boisterous townsfolk. Sure. Before I go though, I wanted to thank you. I never have been able to get past all the soldiers guarding the town if it hadn't been for that weapon you made. Did I say I wanted to be thanked? Besides, the blade is merely a prototype, completely unfit to be used in actual combat. Having an unfinished project used in the field is the height of shame for any self-respecting engineer. Sorry, I didn't know. I really didn't have time to complete it before the operation started, so... Tomorrow morning, come back tomorrow morning and I will give you the full finished product. That's when I will listen to your uninformed little judgments on it. Something to look forward to. Right? Wait. I don't think I've ever met anyone with such so much pride as this guy has. And I've met some big-headed people. Oh ja. Er ist schon eine Klasse für sich. Jazz Club, Jazz Club.
Still amazed that the members of the upper class chess club actually went out of their way to protect our club room. I don't think I've ever been so moved. I'll never forget what they did for us, not as long as I live. I love this academy. I love this chess clubs. Okay, Bridget und den Rooftop. Okay. Wirklich so ein bisschen kreuz und quer hier. Hey. Hey. Bridget. So quiet here, it's hard to believe that there's a war raging on all around us. We've been through a lot on the way here, but I'm glad I could come back here with you again. I'm never going to let anyone threaten you again. No matter what happens, no matter who we are up against, I will always protect you. It's a promise. I don't want to ever be separated from you like that ever again. Oh, Alan. I don't know why it took me so long to realize how I feel. Oh, diese zwei sind schon cute zusammen. Caldera im Art Room. Okay. Es war Music. Yeah. I finally finished the piece I was working on back on the Courageous. It didn't take long once I got back into an environment I was comfortable in. Well, time for the next one. I'm not supposed to be emotional about this stuff. I guess that's just clear for you. Setzen Sie gebastelt. Oh. Impressive work. Sieht echt gut aus. Not gonna lie. Sehr gut gemacht. So, Vivi, ja, haben wir schon gesehen. Walking around the school building like this makes it sink in that we're finally back, you know? Wenn ich das höre, so let it sink in. Ich muss immer wieder an diesen dummen Move von Elon Musk denken, wo er sich Twitter gekauft hat und halt mit einem Waschbecken ins Twitter HQ reinrennt. So, let that sink in. Boah, das ist so dumm in Aktion gewesen. It's been a long journey here, but we're finally back when we belong. Thanks so much for staying safe, baby. I'm really proud of coming this far, but more than anything, I'm proud of doing it with you. Aww. I brought that on. That's what I should be saying to you. You're lying, Faith. There. Die zwei sind so cute. Ich mag die Zwillinge. Die sind cute as fuck. Principal Landeck. Okay. Yeah. Ah, Schwarzer, good to see you. It's like that Beatrix and I were just going over the day's events. That's right. The battle between yourselves and the upper class students made for some splendid viewing. It could see becoming the sort of school legend that persists for decades to come. I don't know if it got that far, but thank you. Speaking of thank yous, I owe you one, and all of the other instructors a big one for all your help with the war so far. I didn't do a thing. I didn't say it out of modesty either. A lot of my agency was robbed from me. I couldn't do anything for you or for my dear friend Otto, whose death I just received word of. Almost forgotten that they were old friends. His death is a loss, not just to us, but to the entire nation. War asks us to make sacrifices, but it doesn't make the loss of innocent life any easier to swallow. It's a pain that grew all too familiar during our days in the army, but it never got any less agonizing. Indeed. What is it that the more innocents are being slaughtered in this nation's vast hill? There are times when I wonder whether my younger self could do anything to help them, but such thinking helps no one. Sir, if I may, please rest easy and let us take care of things from here. We may not be able to bring the war to an end on our own, but we believe that tomorrow's operation will bring us some way towards doing so. Now that all our students have reunited again, I know we can make a change. Certainly ambitious. Well, if this war could be said to have a silver lining, is that it's given you a splendid opportunity to mature. Perhaps Otto's death was not in vain. In that case, I wish you all luck, as we all will. May I just watch all over you. Give my regards to Thea Milliam too. Okay, we won't let you down. Sehr schön. Ending, dann haben wir noch Mary in the Faculty Lounge.
As long as she gets what she wants, Mint really doesn't care if people are busy or not. So she dragged you into all of this, though. This was probably the last thing you wanted after coming back from her. Honestly, I think she's sweet. It's plain to see how much she cares about you. In fact, why don't we take the advantage of our current situation and have some tea together? Sure, I mean, but it's just gonna throw more fuel into the fires of her weird ideas about us, right? Maybe, but I'm starting to wonder if I really mind. I would be lying if I said that seeing you again after all this time doesn't make me a little happy. Oh, it wasn't easy, but I managed to get us two together in the end. All my hard work must have paid off. I shudder to be thinking where my uncle would be if he found me. He should thank his lucky stars to have me as a niece. Ja. Mint ist dabei, Makarov und Mary zu verkuppeln. Vielleicht wird's funktionieren. Who knows? Gut, dann haben wir noch Thalessia. Thalessia. Oh ne, du bist Ferris. Wir haben nochmal Thalessia. Du. Right after the academy, I thought that all of this war was over for good. How could I have imagined that one day the entire lacrosse club would be able to get back together again? Oh, what am I? Thalessia? Hey, no crying in front of the first years. Come on, we're supposed to be setting a good example for them. I suppose you're right. Work is anything but over. To stay strong until the very end. Und Celestine, der Essen ausgibt. Und ja, doch, ja. Eine heiße Suppe in Tassen. Warum nicht? Hello there, Mastery. Congratulations again on winning the battle earlier. The victory was truly deserved. It didn't exactly make it easy. It was incredible to see how well you and Patrick fought together too. Though I suppose that's not too surprising. Well, we have been together for a very long time now. But Master Patrick has grown quite a bit lately. Physically, of course, but also in his own as a Erebonian ability. I do believe we have his leadership of the Order of the Line and his fight with you to thank for his wonderful transformation. It's lucky to have you looking after him. You flatter me, regardless. Do take the time to relax tonight, and don't be shy if you require anything from me. So, und dann haben wir noch drei Character Profiles offen. Eine, die automatisch durch die Story kommen wird. Ich habe nämlich noch sowas im Kopf, was nämlich passiert, und darauf warte ich schon die ganze Zeit. Und zwei in Kirches Café and Inn. Unsere zwei anderen Instructors. Aber wie gesagt, die heben wir uns auf, weil ansonsten will wir uns noch Heinrich unsere ganzen Gambler Jack 2 Bücher wegklauen. Die wollen wir aber vorher noch lesen. Dementsprechend werden wir ihn das nicht machen lassen. Also ja. Beim nächsten Mal heißt es Lesestunde. Yes. Mit Gambler Jack 2. Dann heißt es Special Bonding Event, was wir wohl natürlich Vieh für uns auswählen werden. Natürlich ist es Vieh. Und ja, dann heißt es dann nochmal danach ein bisschen Sidequesting im finalen Chapter, wo es darum geht, die letzten Fishings zu machen. Yes. Dann heißt es, zum Beispiel die Trainings fertig zu machen, unsere letzten Mastercourse zu kriegen, Recipes zu kochen. Also, da wird viel passieren. Und ja. Wir werden noch einiges an Sidequests dann haben, bevor es dann wirklich in die Final Mission reingeht. Und den ja. Das, was Vita schon angeteased hat. Das wird nämlich alles kommen. Wobei die Notizen für den Final Dungeon sind lang. Boy. Ich hätte wieder auf jeden Fall konkret durchlesen müssen.
Aber wir beenden es hier für heute. Wieder ein kürzerer Stream. Wie gesagt, ich habe auch wieder einen Freund, der vorbeikommt. Ich wollte halt jetzt nur noch mal einen kleineren Stream machen, um Folgen für morgen so zu haben. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gibt wieder Supporter und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Bye bye.